jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV maat mbégte dellusiwaat ci beneen édition Good Morning Africa mbégte la ñuy janoo ak yéen saa su nekk bu waxtu bi jotee ñu waxtaanee réew mi ak tolluwaayam ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar waaye di leen ñaanal jàmm bu baax a baax fi nga mënta nekk ci biir réew mi wala ci biti réew di ànd ak ñun fii ci Africa TV seen programme bi di Good Morning Africa xam ngeen ne suba bu nekk bu waxtu bi jotee ñoo ñëw ànd ak yéen waxtaanee réew mi lu bëree bëri waaye tamit digtal leen suñ ay xibaar su ko defee fu ngeen mënta nekk ci biir réew mi wala ci biti réew di ànd ak ñun ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar waaye di leen ñaanal jàmm di leen wax Ramadan Mubarak Ramadan Karim ci ñëpp ñi nga xamante ñu ngi ànd ak ñun xam naa ne gan gi nag fu mu nekk nii moom suma gaay léegi tey ñu gën a kontaan xam naa ne kon commencé nañu kontaan sax parce que mbir mi moom alhamdulillah sori na torop ñang nag mu ne affaire du bu wax ne jeexagul foog bu eewoo moom du mun a naan dox kon jeexagul waaw loolu nag xaw ma waaye xam naa ne boo ko dee léegi tey mu jeex mu ne la jeexagul but anyway ñu ngi leen di jaajëfalaat bu baax ñu fas yéene àndaat ak yéen tey tamit ci waxtaan bu am solo dinañ ñëw léegi ci ponk am solo ñëw waxtaanee tey xam nga ne as always nañ di ñëw digtale suñu ay xibaar seet tamit li gën a fees ci yéene kaay indi ko def ci jàngat waaye di dalal tamit ay gan ci jotaay bi comme niñ koy defee waxtaanee réew mi rek ak tolluwaay lépp rek ngir intérêt askan bi ak réew mi su ko defee incha allah seen ay xalaat ak seen ay gis-gis danañ ko rafetlu lool toujours di déggee ci yéen dafay doon mbégte ñuy déggee ci yéen di of course di am seen ay comments ak seen contribution di la wax jërë ngeen jëfati ci loolu su ko defee without much ado ma jox kàddu gi suma directeur Modou Mohamed Niang borom Costa Road borom Best Coast su ko defee mu nuyoo bu nuyoo ba pare ñu tabbi ci waxtaan bi nag am naa suñ gan bi nañ agsi anytime soon bu yegsee ñu dalal ko soobu nag ci biir waxtaan bi incha allah monsieur le directeur nuyu naa la noo def. alhamdulilah maa ngi lay fay di la nuyu yow tam di nuyu képp ku ñuy seetaan ku nekk si réew mi fii wala bitim réew ñu ngi koo nuyu. ñaanal ñëpp jàmm sàkk ko si ñoom am ngette sant yàlla. moom démb lañ fi jógee ko woon te yàlla ma ñu tal ak fekkee ba ñëwaat toog fii. ndax waxtaanee lu ñu bokk ñun ñëpp te mënuñ ko séddoo. muy réew mi ñu pencoo ko rek bañ ko paccoo su ko defee ñu ngi nuyu itam ñuy safoo kër gi comme noo ko dee waxee safoo gi ak qualité gu ñu am si Eyeafrica TV seen programme Good Morning Africa nga xam ne bu jotee ñoom ñëpp dinañ jàkkaarloo ak ñun di déglu wala di seetaan. di indi seen xalaat dañuy sax gàgganti. so loolu dafa am solo trop Amadou su ko defee ñu ngi leen di nuyu ñaanal leen jàmm di amaan mbégte bu baax feggoor ak yow si seen programme Good Morning Africa bu leen dee ñëwal altine ba àjjuma ñi fi waxtaane réew mi comme noo ko waxee si kanam. waaw di fi indi ay gan ñu utee. waaw gis-gis ñu utee kuréel. waaw waaye ñëpp ku ne da nga am cër si réew mi. absolument yow nga indi si sa gis-gis ak sa lépp. nuyu ñëpp ñu ko dénk njiit la di président bi Adama Barrow di ko ñaanal jàmm. ba lii ko luy réew mi yaakaar dénk ko mu dontale matalee ko ni ko réew mi soxlaa dina jafe waaye li si gën a bëri baax. waaw si barke Seydina Muhammad soo di leen wax ne tam ñu bàyyi xel askan bi di déglu tam askan bi parce que dafa am solo. parce que foofu noonu du kundaay kenn foofu réew mi la. foofu Gambia kundaa la soo ku fa nekk di nga mën ngaa dégg lu la neex wala lu la neexut. waaye soo bàyyi xel ñu nekk si seen business seen bitig yi sax. kenn nekku du leen tudd fii unless ñu bëgg a def advertisement ak yooyu. waaye soo yoree lu ñëpp moom lu ñëpp bokk falaa budda nag ñëpp dinañ wax si yow su ko defee loolu ñoom nañ ko gisee ne dañu amee yëfi jàmbur. jàmbur yooyu bëgg ñu doxalee ko mu jaar yoon. soo nañ gisee loolu mbir yi rek suñ ko gisee noonu. waaw soo sañuñ see mere kenn sañuñ see am ak kenn xaar ma yàlla parce que nañu amee li fi léppi ñëpp. ku amee lépp ñëpp nag ñëpp wax ak yow wala ñëpp xool la. soo loolu tam ku ko bañ rek nga bàyyi fi lépp ñëpp rek dem uti sa yëfi bopp. soo dafay am solo bu baax. waaw réew mi nag ñëpp a ko moom. tey teg ko ci yoon waaw. te ñoo ñëpp ko moom su ko defee nag suñ ko dénkaane. waaw dinañ bàyyi xel ñu ko dénk. di leen xool di leen wax ne li ngeen def baax na di leen wax ne su ngeen defoon nii mu gën a baax di leen wax ne tam lii baaxul parce que loolu mooy amee réew. ba pare sax. waaw xam nga réew doxal damay dégg gars yi di wax ne. réew mi doomi réew mi ñoo ko war a téye fu ne gis nga. li gën a garaaw mooy nga dem ba dénk nit dara nga bàyyi ko noonu rek. loolu doo ko liggante. yow dimbalewuloo ko. kooku balaa ngay dem ba di doo ko dimbale ba pare balaa ngay dem ba di boo ñëwaatee sax nga ne ko ne yow ñu seet boo deful ndànk. doo fekk lu la neex. of course moo tax nag doomi réew mi fii suñ falee suñu government. am na foog nga xool leen accountable. waaw foog nga topp leen. di leen bàyyi xel. di leen bàyyi xel. leen dimbale.
di leen dimbale di leen wax dëgg tam waaw di leen jubbanti ci affaire yi parce que doomi aadama moom mooy loolu dafa bu comfortable rek dama fa ne lu moo def is ok. ku si gën a bon nag mooy ku ko naan ñii bugguñ la ak ñii opposition leen ak ñii. loolu moom bari na ci wax yooyu moo gën a bon si kanami kuñ dénk. bëgg laa dekkal foo waaw bëgg laa dekkal wala buutal la noonu wala bañ loolu nit kii bëggul la kii nangam non waaw on te loolu dafa bari te ñooñu leen dee gën a déglu. waaw di wax ne diw def laa toog di la ñoo gën a bon ñooñu def contribution bu ñoo def bu bon la because of their pocket te buur nag daf dee soxla ñooñu xawma lu tax léeg-léeg du am si douzaine bu bon waaye am si benn bu baax. dama déglu benn journaliste bu mag fan yii rek muy wax ci beneen contexte. ci beneen réew. mu ne dafa de toogoon si télé. am managing director bu ñu appoint ci benn institution. xamante wuñ déggante wuñ musu ñoo gisee. waaye bu mu ñëwee managing director dafa ñëw rek mu def impact def fa liggéey bu baax. Journaliste boobu bu toogee daf koy apprécier di ko apprécier lu moo def. di ko gërëm. di ko ñaax te xamut quoi. léegi moom direct boobu muy dégg li muy seetaan ko muy kontaan di dégg ñi non kii def de wax ci law lu baax benn bés ñu tase mu ne ko ne yow ku baax nga de yow da nga ma dee apprécier bu baax li may def amuloo morom. léegi nag mu ne ko ne non man yow taxuloo may wax waaye liggéey bi. moo tax ma apprécier parce que li nga ñëw li nga fekkee institution bi da nga fa def da nga fa yokk. wàññiwuloo. soo man nag comme askan bi laa fi nekkal. yokk bi ngay waaw man loolu laay man liggéey bi nga defal askan bi laa gis nekkul yow yaa ma interest. waaye interestingly kooku bu mu demee ba génn ci place bi nekk delluwaat nekk ci politique bi nekk ci beneen am yu moo def journaliste boobu toog di ko ŋàññi. mu toog ci place bi di xas journaliste bu mu ne kii def ma bañ. di seen passé. moom moo nekkul si lu mu nekkoon. exactly. dafa nekk si leneen dafa nekk si leneen. so loolu nag daf si yomb trop. daf si yomb wala saa diw daal. waaw diw faraluñ diw daf ñu nangam loolu moo am nga ñun moom ñu ngi koy dégg sax. waaw yéen moom faralu leen ñi yéen nangamu leen ñi so ñun we are not here te faral kenn. non ñun de moom ku def. waaw ku def nag lu baax. waaw. yow leen gën a sawar a waxat sax dañ ku def lu bon. loolu moo ne. wala ku def naka su dul noonu. waaw wax dëgg yàlla loolu moom dañ am nañ si interest trop pour siwal ku def lu baax waaye ñu bañ a gisee ne nit ñi dañuy am si ñoom lifi non nit ñi amul soxla si yooyu. da nga yore lu ñëpp moom rek. waaye nag soo yoree si mbiri nit ñi nag nit ñi dinañ wax ak yow. koo si bàyyi xel rek sa ay at si gannaaw su fekkee da nga ko amee ñaari at ñetti at si gannaaw nit ñi kenn waxutoon ak yow. soo alali nit ñi nag suñ la ko dénkee. waaw ñu la ko dénk nag am nañ sañ-sañ nag pour wax ak yéen. waaye sometime nga dajeeg nit ci élection yee leen nekk yéen da ngeen against nangam waaye loolu waxi ku daanu si seret la loolu du dara waaw dara loolu ñun lijjantiwuñ loolu élection dafaa ñëw passé élection mu ngi fi woon dafaa passé waat soo élection buy ñëw war la wax dëgg maanaam da nga war a support ku nekk rek da nga ko war a wax ne lëfin élection su ñëw war la wax dëgg so many people saying that waaw so many people da ngeen nangam te élection yee leen nekka da ngeen ñu war a nangam loolu ñoom ñuy waaj élection seen affaire la ñoom ñun demuñ élection demluwuñ. am nañ voters card nag te duñ ko sànni. waaw boobu moom ñoo ko moom. da nga dem defi sa report koofalu nga ko bu sa dem uti time ñëw sànni ko gisaguma ku ko sànni si suuf te am na fuñ koo dugal waaye liggéey bi moom dañ koo teg si yoon nag. nga loolu leen bëgg a daal loolu la ñuy ñaan yàlla. doomi réew yaa bi moo njëkk. waaw you are a Gambian first. wala being a journalist or being a doctor wala being a soldier or teacher. So loolu nag that citizenship right bi nga am like any other boobu bu time doxaloolu jotee da nga koo def ni mu waree. waaw waaye ñun liggéey moo ñuy toog fii di ñëw di ay parparlo ak yooyu. loolu moom bokk suñu ay lifin di am solo rek mooy def li nga war a def. parparlo koy bu la si fekkee nga dem. nga dem uti parti politique nag. waaw nga dem bokk. wala nga bokk si benn lifin sax benn mouvement. waaw am nañu déclaré sax bokk ba pare te ñu ngi def liggéey bi. jamono ñooy te yaa ngi leen di déglu. waaye dossier maata. waaw soo fii koo mun a déglu rek nga déglu koo mënut a déglu rek nga cuun beneen nga cuun feneen du noonu. yàlla baax na ñu ngi leen di gërëmaat bu baax a baax di leen sant di leen gërëm xam nga yooyu wax tamit du mën a ñàkk. léegoo-léeg mën a ñàkk parce que gars yi dañuy dee attaqué léegoo-léeg de suñu dajeeg ñoom. non waaye loolu laa léegoo ñu ne si élection iye leen ne. xam nga loolu moo woon ne mooy ñu ngi man daal lu ma gis daal mooy élection iye daal moom kenn wartu wax dëgg daal. wala ay Amadou moo baax sànni leen Amadou loolu dafa am ñu ko moomee loolu yaay compagnie yeeg ci amaan yeeg yooyu noonu ñoo ko mën waaw waaye du ñun de loolu de bu ñu si nar a fekk moom ñu dem nekk bàyyi compagnie amul waaye dinañ ko créer sax
dem nekk bàyyi compagnie dugg ci affaire yi dugg ci affaire yi macha allah acca mu ngi noonu jërëjëf ñang ci loolu am na solo ci jàngat bi ak ci nuyoo bi ñu ngi leen di gërëmaat ñëpp daal su ko defee quickly rek ñu teg short commercial break sooga nag ñëwaat dugg ci waxtaan bi digtal leen newspaper headlines yi and then ñu sooga ñëw ci leneen maa ngi gis a very interesting headline on the Fourier newspaper bugga daal ñu wax ci cause daf ma xala jaaxal trop lu noonu mën a amee but balaa ma cee ñëw ñu apprécier Jah-Oil yi nga xam ne ñoo ñu gungee ci programme bi di fàttali rek Jah-Oil compagnie doomi réew mi la te ñu ngi def lu am solo ci réew mi di yëngu secteur yu bari bokk na ci wàllu ciment bi xam ngeen ko Jah ciment mu ngi ci marché bi very affordable and accessible ñu ànd ak ñoom apprécier leen desuwaat léegi incha allah. All right, welcome back. This is Eyeafrica TV, and you are watching your favorite TV morning show in the Gambia, the Good Morning Africa program. It comes away every weekday from Monday to Friday, of course, and 9 a.m. is the time when we shall be here to instigate or provoke discussion on some of the pertinent and latest issues also happening in the country. And we want to thank you so very much for the pleasure of your company, and of course, as always, for being with us. And equally sharing your comments and contributions. We always appreciate that. We want to be hearing from you. You can share your contribution as we go along into the conversation, because you are very much important to this program. Equally, your views are very much welcome and appreciated as well. And we always want to hear from you. Thank you so very much for loyal support and for relying on us for all your rightful informations here in the Gambia, and of course beyond the source of the Gambia as well. If the need arises, as I always say, we go beyond borders and boundaries to make sure that you are adequately and rightfully informed on issues that are also happening across the African continent and beyond. We want to thank you very much wherever you may be around the globe and following us right now. Yes, having said that, ma ñëw nuyu ñenn ci yéen nga xamante ne ci comment section bi already. And by the way, never forget to share, like, and subscribe to the program. You'll appreciate that, empower the channel. We want to thank you so very much for that. All right? That is important. Su ko defee ñu nuyu suñu gars yi quickly ci ñi ànd ak ñun ci programme bi right now quickly ñu nuyu leen. Yes tey moom waaw Bakary moom moo jiitu gaay ñu nuyu ko bu baax a baax ci nu moo ànd ak ñun Bakary Seydi tey moom moo jiitu gaay ci comment section bi. Good morning mu ngi foofu ci Rome Italy ñu ngi ko nuyu bu baax di ko ziar Jips Inclusive TV Mr. Ousmane Diallo foofu ci UK ñu ngi ko nuyu bu baax yeah thank you very much mu ne good morning Eyeafrica, thank you for amplifying the voices of persons with disabilities. We continue
to calling for inclusive societies and urging our politicians to fully support us. That's very, very important. Modou Sanyan Sunjatige, ñu ngi ko nuyu bu baax. Good morning. Idrissa Muhammad Lamin Mane. Wa alaikum salam. Ramadan Mubarak to you too, Mr. Mane. Modou Lamin Njai, ñu ngi ko nuyu. Good morning. Mu ne Lieutenant General Nyang, borom West Coast region. The king of West Coast what? Anyway, king tamit boobu ML. Aja sa jërbaat sa oncle doo ci wax. lan laa si waxati lu mu si wax. non man dama yow title yi bëri nii. waaw da du mujjee xam naa title yu bëri jigut gaay de. gaay dinañu jig ñun. Wow. From captain to colonel to lieutenant general to honorable now to the king. Yes. Anyway. Dama déglu Adja rek. dafa am ñu ko doon bëgg a doon bii nag dañ ko doon ba pare wax nañ ko. bu ko endossé moom ma xam ne mooy loolu. Adja kay boo wax mu koy endossé. Lamin Touré, good morning. Awa Diallo, good morning. Good morning Lamin Touré again. Jaañ ngoom gëj naa koo dégg de xam naa ne ñu ngi fi. Lamin mu ngi maa tooñ de mu ne ma. Uncle is neutral, but you always support MPP. Why? So I support MPP. You have the proof. I support MPP. You accusing me? No, laa tooñ. maa tooñ kay waaye mu maa tooñ moom definitely. président Barrow yow la dégg fële ñaani. man kay moom a jaaxal sax. laa sa waaye am na député de. léegi su ma tasee gars yi. am na député ñaane la jógee de. te man ñi ñoo gën a wax tukki woon na temps yi. ñi ñoo gën a wax ne ñun nguur gi lañ against ñoo gën a bari ñu ñoo wax ne ñun ci waaye yàlla baax na loolu amul problème yow moom gis-gis loolu nga gis kay. At Njai, good morning. Hazid, good morning. Sulaim Bay, good morning. Morakeba Kamara, good morning. Momungi UK in London. Morakeba Kamara, thank you very much. Ibra Lo, walaikum salam, ñu ngi lay nuyu di nuyu Kadijatu Diallo. Kadijatu, thank you very much. I wish you a blessed day today. Saïdou Sabali tamit ñu ngi ko nuyu bu baax a baax jërë ngeen jëf thank you all di xaarandi ñoom ñeneen ñi nga xam ne ñu dab ci kanam incha allah bu séeri quickly rek ñu am fooree newspaper balaa ñoo duggal suñ ges yi agsi nañ ba pare ñu ñëw ci headline boobu bi nga xamante ne de wax naa ko léegi very interesting one ci fooree bëgg naa ñang dina ci comment benn ñaar rek waaw mu ngi noonu ngoon ñang bii moom noo ko gisee. lii gëj naa ko gi 61 years after independence Jinak residents still buy drinking water from Senegal. yéeme na di. 61 years after. baa ngi nii de. 61 years after independence. teen yi mag ñi njëkk a ñu loon waaw mu ngi nii ñu ne bu ñu amee independence ak léegi juróom-benn fukki ak benn. ñu dëkk Jinak dañoo jënd ji ndox bu ñoo naan ci Sénégal Jinak bi nga xamante ne foofu la gaay dem bu yàggul lakka seen tool yi temps yi yëpp ni ñoom sax ndox bu ñoo naanee amuñ ko quality drinking water amuñ ko dañoo jënd ji ndox ci réew mii ana projets yi ñoo wax ne ak 90% bu am ndox waaw réew mi yëpp fépp am ndox ak yooyu pot lii naka la mun a nekkee. boo fi amoon leen la tey boo fi amoon téeméeri bool wala ñaar téeméeri bool wala ñetti téeméeri bool. waaw da nga gis dëkk yu ko yelloo yoo xam ne ni soo fa demee dañoo strobul si ndox barki yonent bi kon nag des na de dañuy sóob rek waaye des na de lii sax firnde la si fu nga xam ne ba ñi xanaa ñoom ñi ngay fay namm ñu ne waruñoo fay namm nag. ñi bokkuñ si indépendant bi dañuy waruñoo fay nàmp teen yi moom nit mën nga naa leen a gis yu mel ni fu mu amoon Saalum sax léegi dañ ko utal couvert tëj ko. donc lii moom waaw dañ ko def sax. waaw c'est a powerful story. yéeme na daal anyway kon nag na leen gars yi bàyyi xel spécial ministre bi amee. ministre bi xam naa tey newspaper bi su àggee. mooy woote mooy Dramé de. waaw Moussa Dramé. lii su àggee ci politicien bu mag la nag na political gars yi ñu am ay bool nag. am so story bi moom de will cut their attention. bool dafa yomb trop si nguur. waaw mun neen fàtte bool bu mag bu nga xam ne dëkk bi yëpp dinañ am ndox waaye dañ dee fàtte nit ñi
xam naa dinañ am na parce que élection mu ngi ñëw te ji nag si Gambia la bokk. No, but this has not be about ngir election. Of course amoon dañ ko war a am foofu la ñu bëri is it right? Adama wax la lii nekkul li nga xam ne bénéfice yi bëri nag élection yi la day gën a bëri o 2 years before election or 1 year before. loolu la kon nag comme loolu suñu gars yi loolu la ñu miinal. waaw loolu nag moo warut. non non fi ne léegi gars yi ñu ngi ubbi seen noppay bot gars yi suñ ñëwee es dootuñ faal dootuñ la fa waaye léegi nag ñu ngi ubbi seen noppay na gars yi yokku lii moom maa la wax ne léegi gars yi dinañ fa dem léegi ni utal leen ndox parce que lii jaaduwul ji nag dafa yàgga donte la mu ngi dend ak Sénégal xam naa ne mbuusi ndox yi yooyu la ñoo am yu Sénégal yu naan yooyu xëy na yooyu leen day jënd ak yooyu noonu soo moytu sax ñi seen tool yi si bari sax du ñëw fii Sénégal lay dem te business la waaye lii moom attention de mun na am sa am nañu toog fii nii sa am nañ si tool yi de di baylu foofu noonu comme dooy gis ku toog fii di bay gerte Saalum wala ñaani wala fale ñaami na tool yooyu da nga foog mun na am sa am na ay ponkal yi si am de lu wér laa lay wax ni suñ ko investigation balaa ñu ko lakk seet naka la boo dee am na ponkal yi nga xam ne ñu ngi jàpp sur ko ñu ngi fa di bay ñu ngi fii toog bu ñoree ñu ngi waaj jaay yóbbu wersi fii bul gis gars yi amul gars yi lu leen nañ ko wutee xaay dañ dee laxatu rek def seen def waaye daal neen bàyyi xel ñii li waruñ ko na gisaat si réew mi si Gambia foo xam ne soo waxee juróomi mètre am ndox wala teen am ndox neen fexe ndox mu sell mi mu yegg si nit ñi kuréel bi moom xëy na moom lu bëri am na waaye lu bëree bëri lu des mu ëpp fuuf soo su ko defee nag ndox mi moom mënut a ñàkk ndox moom mënut a nit mun loo dëkk without ndox pour mun ngaa dëkk without électricité su ñëwee loolu plus bu am solo la mun ne indi économique yokku yu xam waaye ndox waratu nekk si réew mi ñu ko rafle bay ko jënd feneen di ko naan espérer parce que teen yi wóorut léegi teen yi amul kubéer te jamono yi ñun ak jamono suñu maam yi duñ benn teen yi amul kubéer amul dara xam naa lii moo fa nekk right now ko fu ne soo demee dëkk yi amul teen yëpp ñu si bëri sax kubéer uñ seen teen yi ñeneen ñu kubéer li fi ne kubéer ne parce que tam machine mun naa toog léegi fii sax nawet léegi da ngay toog doo am ndox bu kër yi am teen si la gars yi di delluwaat au boowal ak yooyu noonu soo neen dimbale daal ñii yeelaw nañ ko te xam naa ne tooy fan yi moom am na yàqal ne leen yàq bu réeré boo xam ne waroon na mun a ànd ak gëstu ak teey si def ko jërëjëf waaw parce que nag am na ñu fay indi lu gën a bon loolu te mooy loolu te mooy loolu mooy loolu rek all right bu séeri ñu jël short break dugal suñ gan bi egsi na léegi incha allah so stick around don't go away ñu waaw ñu foog ñu dugal suñ guest bi mu ñëw ñu ngi leen di gërëmaat bu baax a baax ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun fii ci Africa TV comme ni ñoo ànd ak yéen saa su nekk ci jotaay bi dañoo kon indil bu standard bi ma jëlagum boobu den moom mu dugaale indil standard newspaper bi let me go through that quickly waaw mu ngi noonu standard newspaper gis ngeen headlines yaa ngi noonu then indi bàyyil ma go through this gës bi mu toogagum tey Thursday standard lii lañ xëyee si seen ay xibaar Barrow holds talks with leaders of Kuwait, UAE and Jordan bokk na ci headlines yi tey beneen bi mooy implement all recommendations of committee on the disposal of Jammeh assets loolu tamit mu ngi ci xibaar yi tey beneen bi Samate says Gambia has halved maternal deaths in past 2 years and of course Agriculture Minister on the headlines Roots Project GCCI launched $80 million matching grant to empower Gambian farmers and still on the standard newspaper this morning IEC introduces partial digitalization ahead of polls. Interesting. Minister says Gambians will choose wisdom over gamble at polls. Millions allegedly embezzled from Jammeh's assets unrecovered. And lastly, Guinea moves closer to one-party state as government bans 40 opposition parties. Wow. Hey, Dumbuya. Guinea hana. Mane ko Guinea hana. Dumbuya mu ngi wode mani nam de.
non waa Jammeh defut woon lii fii di ay political party moom nekkul moom Jammeh moom after 2 years la dem. kii dafa njool rek waaye kii su solee mbubam yi da ngaa fa nga Jammeh mooy ñëw de daf ko njool nii rek. kii moom soldaar la de. moom rek moo bëgg a lifin. waaw na ko soldaar la de. yeah so anyway mu ngi noonu loolu moo nekk li gën a fes ci headlines yi président Barrow mu ngi waxtaan na ak li nga xamante ne mooy leaders of Kuwait UAE ak Jordan fexe nañ bi waxtaan mbiri xeex bu nekk di am diggante Iran ak Israël ak Amérique jamono ji. ok gis ngeen lu mu nekk di demee. right président Barrow na mu ngi kosu fii de. ah. na fii kos la fi dóor de. waaw bii moo xam naa ne daal bu yàgg. waroon naa ne dañu ko may nag léegoo léegi. léegi moom du mun a ñàkk. waroon na dañu may kos bi de léegoo léegi na ah. waaw danaa ko ma ne ko after lifin mu may ñu kos bi waaye. nga sol ko. waaw bu ñëw Eyeafrica fii sax. am na ko ma wax loolu mu ne ma président Barrow kañ lay ñëw good morning. ma ne ko ne daf dee seetaan good morning de war naa ñëw de tamit. waaw mu ne ma am na ndax loolu dina yomb ma ne ko ne waroon naa ñëw de. dafa dee seetaan dina ñëw. all right aja suñ ges bi yegsi na ñu dalal ko incha allah ñu war a waxtaan ak moom ci lu bëree bëri xam ngeen ne ñu ngi ci weeri jigéen yi March so moo tax ñu feel is important ñuy yaatal ñu gën a am more women guest programme bi at this point it's important. moo tax not lu nga go am nañ fi jigéen te tamit ñu am mbégte dalal fi kenn ci jigéen yi nga xamante ne jigéen ñu nekk ci politique bi waaye tamit jigéen bu am solo xam naa ne moom suñ gan bi du ma ne sax gan ndax xam naa ñu bëri ci yéen ki ngeen miin la wala di ko dégga so very much glad to welcome Nene Yacine Seck Kebe philanthropist turned politician. I know, right? te moom lañ fi am incha allah war a waxtaan ak moom ci lu bëree bëri ci politique bi ak nu mu ci duggee of course we'll talk about that mbiri jigéen xam ngeen ne ñu ngi ci wéeri jigéen yi wax naa ko te moom mu ngi dafay dimbali jigéen yi dimbali tamit ñu bëri ci réew mi so important coono bi nga xamante ne wax ne na jigéen yi Gambia ñu ngi koo dunda bëri na te moom ba mu ñibbisee ci réew mi yu bëri mu ngi koo def pour dooleel jigéen yi ci réew mi so we feel it's important ñu am ko tey ci plateforme bi ñu waxtaan ak moom waaye it ci politique bi wax naa ko dugg na ci seen parti bu ñu buñ kos bëggoon na taxawal ndax registré wuñ ko ba léegi mu ngay xaar registration ba mujjee nañoo dem ci beneen parti PPP lan moo ko waral lan lañ ci war a mën a xaar ci ak fii ak élection yi fan lañ ci toll ak naka lañ ci war a ndax dinañ bokk saa si ñuy jongante ci élection yi yooyu yëpp incha allah dinañ ci ñëw ak Nene si waxtaan bi bu ñu ko waxtu may incha allah Nene thank you very much kontaan nañ we are very pleased to have you on our invitation ñu bàyyi la just quickly nga nuyoo ak Gambien si ñu lay seetaan fii ci biir réew mi ak ci diaspora bi welcome back to Africa first time on Good Morning Africa ñu dalal la fi. Then the funny thing is, my career was launched and Eyeafrica in August. So it's nice to be here. Assalamu alaikum, Nangendef. Nice to meet you. This is the first time we've met. We met before during the meeting with PPP, and we were there. Okay, you guys were there. I was on a personal high that day. I couldn't believe what had happened to our political career. So far, over the moon. I was over the moon, over the moon and back, because PPP could have picked anybody. Yeah, indeed. And it's flattering that they picked Sheku and I. Yeah, indeed. So, yeah. And that was a big thing for you guys. It was a fantastic deal. Fantastic. It's the best thing that could have happened to our political career. Oh, really? Yes, yes. I know we'll talk about that, inshallah, in detail. Yes, there's a lot to talk about. Yes, certainly. All right. We are no longer GEP. We are now PPP, fully PPP. So what is happening with GP? Is it the Coordinator Party? That was a new slogan, new party, and everybody was waiting. It was a new slogan and a new party. Yeah. For now, I know we are not going to get our license on time. Yeah, against December? And it's not going to happen. Because we got a letter from IEC about 2 months ago, I think. IEC claims the entire package was wrong. Everything that you sent? Everything on the package was wrong. Wow. And that we have to redo everything. For me, it doesn't make sense. I have reservations, and the reason for my reservation is we gave over 12,000 names. IEC is saying all 12,000 names are illegitimate
They're saying, it's crazy to me. All right. Don't mind. Then we'll get into the nitty-gritties of that. It's crazy to me because I cannot understand how all 12,000 names can be wrong. One. Two, you saying that there are dead people's name on the list. Yes. And then you will not give us the list for us to look at. Danko wax rek ñun dañ la wara olu. Just like that. Just like that. Be pare mënuñ la challenge. Be pare liñ ñu wax. That's what they told 6 other people that were trying to register. So if you're going to make allegations, you have to have proof. And the thing that IEC does not know that we made a copy of every name that we gave them. So su fekkee ne loolu la indil sa boss ñu xool ñu won la lan lañ la jox. So for me, we've always heard through the grapevine that none of us were going to get our licenses. None of us. And why do you think so? That was the case? Because I believe IEC is compromised. I don't think it's an independent body of the government. Already? Oh, already. Before elections. Wow. I stand by that. They will come for me. But people are afraid to say what they think or what they know. Gambia, we are a nation of masla. Yeah, but we have the democracy, freedom of speech, freedom of whatever, people are allowed to say. That is the right thing to say. When we say we're a democratic government, everybody says that because it looks right, and they create an illusion. But there are powers that be that have already made decisions. Because just like they have people that are working for them, Gambia is very small. So we were already looking for other avenues. Yes. So hamon nañ tejon nañ bunta bi. So ñon ñu ngi nekkon ci parentel bi ak ci roof bi di ut naka la ñoo mëna duggé. And yalla baxna lolu mo xew because I know they're very shocked. Apparently du yeen rek lañ dégg ne qualified am na ñeneen ñu register and all that, but did you do your homework very well? Of course we did. Of course we did. Okay. But if you're going to make allegations, don't tie paper bine lile mo fa neka. Danga indi sa boss, ñun tam ñu indi suñ boss, ñu compare ñu hol. We cannot just go by what you say. You have to have proof of documentation. And when we submitted, liñ la jox yépp am nañ copies. We left it at the lawyer's office mungfa. Su fekkee ne lolu la indil sa boss, ñu set suñ boss. So, and you were never invited by the IC? We were invited, and we sat with them like I'm sitting with you. Yeah, and what were your arguments? They wouldn't let us argue. They're the ones in charge. They control the entire conversation. They let us know what their requirements were. They created a myth that I am not saying that a package was perfect, but I am saying it's not possible for the entire package to be wrong. It's not possible. 12,000 names. Amut for 1,000 names, be okay. Did it. It's not possible. It's everybody else that came, like 6 or 7 other people, it's the same thing. Did it. Yeah, with UMC it was about turning down or rejection, which was another brouhaha. But so it's the same thing. It's more or less the same. Yeah, United Bensouda's party is the same thing. Dr. Gajigo is the same thing. How is that possible? And it's the same allegations for everyone. Yes, it's the same thing because people started talking, we started comparing notes. But like I said, a month after we went there and sat with them. We had already been told all those people on the name and on the list were not going to get an approval, and they were correct. And you believed that prior hearing, or you heard from the IEC, that you were not going to be registered? Oh yes, we knew. Sa hel dafa ñaaw. Suma hel bi ñaawut man maa ngi si dégga. So dafa ñaaw si IEC ne lii du lu bon dañ foog ne dañ bëggoon ngeen nekk parti. I think the IEC is not an independent body. Okay. I stand by that. But they call them IEC, independent elections bi mu ngi ñëw du noonu. Nañ xool seet. All right. We have just said the place. Bana dinañ lan. Sa mbokk politicien dinañ tiit soo waxee loolu de. Parce que hay ñoom ñëpp xam nañ loolu di ñu ñëpp a dee waxtaan di compare notes si. Dafa mel ni rek man rek a ko bugg a wax waaye it's an open secret
Wow. So, but despite this happening, the process of putting a register parties, that's still alive? No, what we but did... But right now, they can put aside until after the elections, or you now want to... Right now, it makes sense for us to join the PPP party, which we already have. Yes. The constitution of the PPP party says as long as you're a registered member of the party, the party can elect whoever they want as their flag bearer, which they have. Okay. So Sheikh Usaho is the flag bearer for the PPP party. Yes, all right. And we'll talk about that. So, Kodefe, Nene Cheyas is our guest. Gis ngeen waxtaan bi nuyoo bi rek far ñu duggaale ci mbiri parti bi. Te du foofu la ñu waroon a tàmbale waxtaan bi. But it's all good because danañ ci doon ñëw tamit waxtaanee mbiri parti bi ak of course seen lekkaloo ak wala niñ demee léegi dem bokk ci PPP wax na ko léegi Seeku mooy seen candidate bi ci élection yi ñoo waajal. But let's wind a bit, Nene. You might have, of course, discussed about this thing. Lula dugal chi politique, nak mota nga dugal politique. Inspiration be. Fan la joge, fan la tambali. At what time? Because I'm not understanding. Binyewe PPP. I'm not lochi watuti binga nyepse si Gambia. I'm going America. Nyepse nga gis nga live bi ak yoyu. But pour ñu déggat ci yow, nga ñu ne waxat du bari wax. Waye pour mu gëna leer. As a woman, nga ñew ñëpp xam nañ la nee ñëw dugga feel ne des foog ma dugga ci politique xam naa ma ngi doon jàppale nit ñi and all that but what has been what triggered that move pour nga dugga ci Gambian politique? Originally it started for my philanthropic work. Okay. Parce que mënoon naa fee dëkka and not be affected. Parce que the people that I work with now and the relationships you ma am, these are people I would not have known if I was not in the community. Once I got into the community, I realized how hard it is for the average Gambian to be able to build a life of wealth. The abject poverty is just too adverse, especially for the women. Ñu ngi wax ne Gambia is for women. Why man suma question is, su fekkee ne Gambian is for women, I don't see the support of women. Send life coono bi dafa bari. Jigéeni Gambia. So demee si femmes yi, and this is just from my personal experience. Nga ne yow yaa ngi si jigéen yi, yaa ngi dimbale jigéen yi. Women farmers amuñ ndox. The basic things that they need to grow their crops. Amuñ ndox. The borehole in Faratu has not worked since Jammeh left. In one of the gardens? One of the gardens. Okay. The one that I ended up building a borehole for. Wow. It has gone unused for 10 years. Our current president, when he was campaigning the first 5 years, the Fadem, mu wax leen ne dinaa repair borehole bi defut ko. The second election, when he ran now for the current for the next 5 years, he went there, made the promise, same promises. There was no borehole fixed. I went there, and in 7 days, I was able to build a borehole. By myself, with my money. So if you care about women, and you care about the well-being of women, our basic need is water. You cannot provide that. One. Let's not go by what you're saying. Let's go by the examples of what you're doing. You care about women, but a month ago, I was on What's on Gambia. The women in the maternity ward had to use their cell phones for light. Those same women, when they deliver babies, they take turns on their beds. Suñ juree doom ki dafa tëdda si suuf keneen ki ñëw si lal bi mu jur doom in this Gambia. If you care about women, you would provide the resources to support women. They say they care about women, but I don't see it. What have they done to change a woman's life? If you ask the average Gambian woman, kuy liggéey si marché bi, buy jaay si marché bi, nga laaj ko ne lanay sa coono bi tey compared to 10 years ago. Laaj leen, tey lañ gën a sona. Oh, really?
Yes. Last year, dama jëndoon a bag of soble for $850. This very core, dama fay soble $1,500. $1,500. More $1,500. Do you care about women? And we are the ones, ñoo yaay, ñoo amel suñ doomi, ñoo amel suñ family, ñooy dimbale suñ jëkkër yi, ñu ñoo gën a sona. Okay. Really. So what can a woman tell me that this administration has done that makes their life better? So, another example. Yeah. There is a $50 million MPP? NPP says that they're giving out to women. Yeah. NPP has 500,000 or 300,000, about 300,000 registered women under NPP. And it takes $500 to join, to be registered. I think it's 250. Oh, okay, it takes $250. If you take that $250 and you times it by the 300,000 plus women that have registered at PPP, At NPP. at NPP, sorry, at NPP, they have more money in their hands Done. than that 50 million. Sen xaalis bi la ñoo jël jox leen leb leen jëlal sa calculator nga def math bi. Please use your calculator. 250 times 300,000 registered women. Lot of money. Yes. It's more than the 50. Yes, You want let's us to do get it. the figure? Let's get the figure. Because It's more than 50 million? it's more than 50 million. Ba pare mu turn around mu lebaat la 50 million boobu. Sa xaalis la leb di. 250 times. Use your calculator. Times 3,000? 300,000. 300,000. Oh, 75 million. Okay, my point exactly. Yeah, no, 75 mu ne la maa ngi la lebal 50 million. Jigéen yi yëpp Gambia di kontaan. di daw di register. Di daw di register. Seen xaalis la. That $250 bi nga fay. So ko multiply by 300,000. It's 75 million. Do noonu. Mu leb la 50 million. He's using our own oil to fry us. Yeah, but that is why MPP ñu ngi wax ne that has nothing to do with the government. And that 300,000 women you mentioned, is that figure being confirmed from the party, or you got the exact number, or on It's how the figure that I confirmed through the party that they have 300,000 women registered. Lulu lañ wax. kon loolu la nee nañ kon ñu dinañ win election bi de. They have 300,000 women. Gambians. su fekkee ne loolu moo am. Su fekkee ne loolu moo am. Gambians kaay ma wax leen dara. Su la joxee saaku maalo diwlin gerte luñ la jox lekka ko seen xaalis la. This election, he's using our money, our resources, our taxes pour run election bi di. So yéen a ngi kontaan di jaay seen karnaat, is that what they call it? You're selling your votes. Wow. For the next 5 years to someone for a bag of rice, nga xam ne maalo boobu in 2 weeks dafa jeex nga jël sa aduna bi yëpp nga jox ko kooku loolu make na sense. Defoon nga ko 5 years, def nga ko 10 years. Danga ko defaat another 5 years, 15 years. Lan la President Barrow def fii in the last 10 years that he can stand on? Let me tell you what it is. He stands on the roads. Mun like roads. And roads is a loan that we all have to pay back. So we cannot use the roads. And the roads are undone, unfinished, uncompromised. Every raining season, flood. You guys see the flooding. So there is nothing that he has done. Okay, Jafnume Jammeh, President Jammeh, Meriton Jammeh. Why? At what cost? At what cost? At what cost nga Jammeh? So what do you think? At what cost? At the cost of our children dying, crossing the river because they feel like they have no future in Gambia. At the cost of our children waiting their entire adult life to have the opportunity to go to Europe or work abroad. At the cost of your son living in your family compound, am jabaram, mom ak jabaram ak domami, nek bum neko ak halel, nek bobu la neka betay be mak. At the cost of you not being able to pay school fees of your children. So jabar bi mo dafa am business. Every year, dinañ ma call or every semester ne
fay naa school fees yi jënal naa seen bagages yi full school fees waaye suma business bi dafa daanu at what cost? At what cost? Is our freedom is costing us our livelihood. Every 5 years of this administration is a whole actual conversations of how this government is affecting the average Gambian. All right, we will talk about this government. We were talking about lan moo la dugal ci politique bi, and then this yi nga wax ni jigéen yu soona lack of li nga feel ne the government. Parce que dafa dina ànd ak weeri jigéen bi tam. Exactly. Foofu développer side jigéen yi. Foofu is something very important. Bi nga gisee women ñaa ngi soona wax nga faarato dem nga. So eventually nga feel ne pour lii eventually I felt like pour lii someone needs to be the voice of women. Someone needs to bring things to the forefront of the table. Because these are not conversations we have. Dañoo ñëw fecha jox ñu xaalis ñu woyal tooga. Why? What are we doing? The poorest population in Gambia are women farmers. 90% of women farmers live below the poverty line. So someone needed to bring that to head. And the reason why I say this is because when I went to Faratu, I got there at 2 in the morning. Women are there. Fofu lañu fanaan. Si suba. 2 a.m. Dañ fa fanaan during weeri koor parce que suñ fa fanaanut góor yi su ñëwee dañoo jël seen ndox yi duñ mun a roose. So dañ dee jël tons pour fanaan. Gis naa jigéen ku biir fanaan fa. Gis naa jigéen ñu am doom under the ages of 2. Gis naa jigéen ñu am doom 6 months yu ngay nampa. Foofu la ñoo fanaan si biti. Ak seen doom yi. Dañoo jël tons the group of women. Pour ñu mun a roose. Suñ roose ba pare dañoo dem jaay si marché bi. Ñu liggéey foofu ba 5 or 6. They make less than $20 a month. Pour loolu yépp. Why most Gambians xamuñ loolu? They are not aware of the chono because it does not affect them directly. Yes. So I felt like me going out, getting to know people, meeting people, and seeing it, I could be that voice because I have the platform. Yala may na malulu. Sumaiwa, even if it's nonsense, there will be some sense in what I'm saying. It would register to somebody. It will make sense to somebody. But people say to me, well, nakanga understand your muslo am chono bobo. It's not true. Everyone has had their own path to the life that they have. My life wasn't always perfect. Mantam damasonon, damaligeon. The only difference is there are systems in America that are put in place to help women. I could give you an example. I went through a divorce at age 34, 33. I was divorced from my first marriage. I have 3 children. Most women, when they divorce their husbands, so there was a lot of chono on my part. Wow. I couldn't work full-time and take care of my children. But there are programs through the Department of Social Services, based on your income. Then your jail sa income be. You use lolu to determine how much they will help you with your daycare. You start the jail suma, my muna drop suma domi. So what I would do, then I gain a suma care around 5:45 in the morning, drop hale daycare at 6 a.m. Ligay, be body 5. Watch them school from 7 to 10 because I was going through graduate school. So suma rakabi jigen or suma yaya or suma brodazi nyore dem jail suma domi in the land sikidbi. Suma watch at 10 o'clock school, line you jail suma domi. But I had that support. If I didn't have that daycare support, I would not be sitting here because I was able to get a graduate degree. Madam Dilige, ma realized na lolu dudoy. Madel Watt School. Them at school, be am suma nursing license. After suma nursing license, be la munona ubi suma business be.
He has been in business for about 17 years, and that's why I was able to retire 5 years ago. There is a platform that created that opportunity. We should be able to do that. Because according to the Auditor General's report, not me saying it, don't come for me. Wow. It's saying 2021, 2022, and 2023, $150 billion dollars was mismanaged by this current administration. $150 billion. Billion or millions? Billion. Dollars. What's the report, Bidi? 2021, 2022, and 2023. Demlengen said it was mismanaged, or they cannot justify the spending of that amount of money. If you claim to care about women, and this is an administration of women, 150 billion, munga fe gain a few million, put dimbale jigeni. Yeah, but if you, I know you focus about the jigen. So they new fare chingur, for example, government then you buga dolel jigen be minister be create special ministry pour jigen, Ministry of Gender. Equally, the Women Enterprise Fund Bank fa just recently you get $80 million pour dolel jigen. Pour yaw it's not enough, or it doesn't hold. 80 million women need infrastructures that are going to support them so they can support their families. All that is just saying the right things. $80 million, when 58% of us are women. What does that really do to us? 80 million. Lulu mom, I did it. We're just scratching the surface. And for a government that is able to spend 150 billion, or over $1 billion. Okay, let's say I am wrong. They spent over $1 billion. You know how much $1 billion is? Is 1 million 1,000 times. That's a lot of money. Absolutely. That's a lot of money. So we go back again to mismanagement. Jigeni, I'm len faida. And of course we'll bokk na ci lu ñu waxtane coono bi and all bi nga gis dimbale yang doon dimbale like nga dugga, so you feel like foog nga dugga ci politique. Yes, politics will give me a voice. Su ma duggoon si politics du ma mun a toog fii. Politics, su ma duggutoon du ma mun a toog fii. Politics create the platform so I can create a level of awareness, so we can all have the conversations that nobody wants to have. So during my philanthropic work, what I saw is why I said, Damaron Def. While Lumaron Def is a pinch of salt compared to the grand scheme of problems in Amfi Gambia. So I decided, Hamgalala, let me start using my platform to be the voice of the unheard women. So lolo tanyunyo fi, lolo tangay wahaman. Absolutely. Lolo tangay lache questions yo, parce que lima wa fi. A lot of people are not aware. So them online. On them see media being and hey, we get women need 50 million. Then you're content. Parce que 50 million to the average Gambian is a lot of money. But if you have 300,000 registered women and they're paying $250, you've covered the 75 million. And that 50 million covers what you're going to give out to them as a loan. But profit. Profit. So people need to think outside the box, because a lot of manipulation happens. All right. Nene, binga gisee lii yëpp balaa moon ñang di dugga ci waxtaan bi ñam moom na am question wala contribution nga yaa ngi doon def sa philanthropic work, gis nga jafe-jafe the challenges women go through and others, nga dugga ci politics, you want to be their voice. Since bi nga duggee ak léegi, if you look back sa journey, do you think you have been making impact? Definitely. Definitely. How would you assess loolu ci li nga xamantene ci li nga nekk pour gis ne li tax nga dugga politique definitely wow. I can say that ñu ngi ma déglu, ñu ngi understand, ñu ngi laajte the right questions. The women are very involved in our movement. They understand where I'm coming from.
parce que su fekkoon ne xalaatuñ ko woon léegi maa ngi koo wax ñu ngi koo gën a xalaat ñu ngi gën a use seen voice man dama dee dem si jigéen yi ma wax a ñoom ma post ko ñoom tam ñu dem si seen jigéen yi neexal leen am na it happens 2, 3, 4, 5 times those same women call me nee na ñëwoon nañ fi démba de promise nañ ñu lii promise nañ ñu loolu promise nañ ñu lale man promise ma la lan dara promise naa la digga si digga laa taxaw soo demee nga jël $20,000 boobu $100,000 si boobu for your kafu loolu du last 1 month du last defoon nga ko 5 years ago defoon nga ko 10 years ago su fekkee ne path boobu nga bugg a continue baax na ba pare one thing I need people to understand lu ma def nii du pour man de man yàlla dimbale na ma ba pare liggéey woon naa ba mun a dellu dëkk Gambia dinaa continuer di def li ma war a def su fekkee ne óoluwuloo ma gëmuloo ma baax na dinañ laaj sa yaram bu wér ak fan bu guddoo is that what they say waaw dinañ seet soo leen votalee this current administration su soobee yàlla dinaa fi ñëwaat ma wax leen ne I told you so for me nothing changes in my life I'm not doing it because I want something loolu soo ma xamee nga xam ni maa dundee nga nekk si dëgga nga xam ne if it's popularity yàlla def na loolu ba pare waaw if it's xaalis yàlla def na loolu ba pare there's nothing that I want that God has not been merciful to give me. I want it to affect every Gambian, not just me. So my wife send you for school, see, it's not because I have children that are in school. My youngest is 24. She's in university now. If I talk about soble that you're buying for $1,500, manko wa paski chono bi yako am. So the personal attacks that you're making against me, manduma ko jos ma kartan or karnat. Manduma ko was ma karnat. Paski dafa left li bahna. You not voting for us does not affect us in a negative way. All right, we will talk. Is full dimbale Gambia. All right, we'll talk about why should Gambians vote for Nene and Sekou Sano. Sekou Sano and PPP for the elections and all that. Some of the things you highlight for the government, we think they are not doing enough. All right, they were in vote. Then ñëw ci yoyep mon ñang ñu ngi ci mbiri jigéen yi wéri jigéen bi ñu ngi wax ak Nene dégg nga lim wax ci li tax mu dugg ci politique bokk na coono jigéen yi ak lim fil ne loolu moom moo ko mën a ceeñ boo ci doon jàngat réaction bi lan la. waaw jërëjëf the menopause. waaw naa bu sëriñ nañoo taal AC bi nee mu ngi tàngaay. waaw xam naa ne jigéen yee ko lifin tàngaay bi. waaw nee ko jaajëfalaat bu baax parce que wax dëgg yàlla lu mu nekk di explain lu nit mun a dégg la. lu am solo te ñun sax am na li ci jot a am comme lu moo wax ne dinay dajee ay jigéen sax mu dem rek ñeneen kool jigéen ñooñu loolu xam naa si lu leer benn si biir kaama rek kooku suma xarit moo fa demoon parce que Thiam suma xarit la waaw gars yi kooloon neen ñooñu naan leen da ngeen yàkkamti ngeen dem si nangam am nga si time politique leen nekk loolu moom loolu weakness nañ ko loolu xam nañ si dara waaw te leneen ak leneen waaw waaye bii moom leer na pour dëggal ne li nga wax am na so lu ma laajte mooy ne ndax seet gëstu bu nga nekk di def seet jigéen ñi seen nekkin seen coono faraatu nga si emagum wala dem nga si kaw gi parce que xam naa ne loo gis fii si seen coono boo demee si kaw gi di nga gis li ko ndax dem nga si exemple CRR ok kon URR dem lan nga fa gis ak lan nga leen si defal soo foog ne dañ am coono fii si combos demal foofu la gën a graaw parce que foofu amuñ ndox sax amuñ naka la ñoo roosee foofu seen gardens yi métaay bi foofu la gën a nekka seen doom yi suñ àggee 8th grade soo amul mbokkat si combos yi doo mun a dem school from 1st grade to the 8th grade or 7th jeex na soo buggee continuer school foog nga ñëw si combos yi
we are in the 2026th century. Gambia, out of 191 countries in terms of development, we are 174. You can Google it. We're in the lowest percentages in terms of development. Matog fi, what am I convinced, Ken? What am I convinced, Ken? Parce que métier bi ak coono bi yéen a ngi koo gis. waaye itam nag mën naa am ñàkk xam tam moo tax ñu bëri nekk métier bi ak coono bi. What do you mean? Understand my question. Exemple xam nga yaa nga wax ne ni su ñëwee jox la saako maalo nga jël ko. Waaw. last 2 weeks dafa jee. for 5 years. Waaw. kooku foog nga ne su xamoon dina def loolu. Understanding. A lot of it is understanding. Wow. Awareness. Loolu awareness. waaw. Loolu tam ma toog fii. thank you loolu laa miin ne bon war ngaa continuer di wax. waaw man dinaa continuer di wax de xam naa ne def nañ lu nekk. génn nañ nataal maa ngi suma bathing suit génn nañ tank top jël nañ suma kanam suma yaram bi def ko si kanam yi keneen wax lu nekk. loolu sonalut ma su fekkee ne yéen a ngi wax suma affaire it means I am saying something correctly. Yeah. It means I am bringing awareness and I'm bringing things to the forefront. So, Manlolu, it's not going to change the things that I talk about. So, I will not get involved in the personal attacks. The turn to the needed. No, loolu bu si bokk sax loolu moom am nga nit tam gars yi ñu ne wax bu bon jógut fu mu dëkkut fu mu dem fu mu jógee foofu la dëkk so bàyyil ñooñu seen jëf la ñoo def loolu ñooñu bu leen faale waaw ok because kuy def lu baax dañ ko war a support dimbale ko te si tànk yooyu nga nekk so kon noonu ñooñu bu leen lijjanti ñun bu leen faale bàyyi leen ñu def seen def yow nga def sa def pour taxaw askan bi nga demee lan nga leen doon ñooñu tam am na ñoo fa dimbale bu ko dem nga si région si bari dem nga ne ba Basse CRR mu ngi fi CRR North South ndax am na yoo fa gis pare leen pour dimbale wala am na exactly ñoo xam ne dimbale nga leen ba tey itam ndax yaa ngi xelal seen jigéen ñi parce que yow tey jigéen ñoo la waroon a toppa waaye ñoom seen boppa ñoom tam duñ dee supportante si seen biir ndax gis nga point boobu. waaw gis naa ko bu baax parce que last election 19 jigéen ñi ñoo taxaw only 3 got elected. Parliamentary. Wow. So that tells us that the problem is ñun si jigéen ñi ñun ñoo am problème ñun ñoo war a am fayda but that does not mean dangaa bàyyi wax bi dangaa continuer rek di wax. Danga continue di wax parce que doo xam who understands or who gets it ba pare wax bi ma wax nii dafa am ñu bari ñu ma bàyyi xel understanding parce que métaay bi ñu ngi koo dunda te jigéen ñi ñoo ci ëppa jigéen ñi definitely ñoo si ëppa ñoo si gën a sona wax naa la ne ñoo amel seen famille yi ñoo amel seen doom yi ñoo amel seen jëkkër yi ñooy fay school fees ñoo lekkal si mbedd bi di liggéey soo demee Serekunda market man dem naa fa dama gis jigéen ñi 80-90 degrees ñu ngi boot seen doom yi di jaay ñu ngi am carton su seen xale yi nelawee si ron lifin bi seen doom yi ñu ngi tëra foofu so understand nañ ni maa wax suñ amoon a safe place pour yóbbu seen doom yi daycare government di support system boobu ñoom ñu mun a jànga ñu laan yeneen skills baax na si ñoom de definitely baax na si ñoom so that's the level of awareness lañ war a xam ba pare you have to understand doo juddu si poverty dëkka si poverty nga dee si poverty Gambian seen soona waru ñoo nangu loolu su fekkoon ne amu ñoon resources yi fii Gambia dinaa understand dinaa wax ne ok resources yi nekkuñ fii amuñ ko loolu ta lii xew why it has been proven over and over again that am nañ ko bari la wuñ ko nag luñ mën a yóbbu bitim réew what do you mean lan leen fi am we have all the resources we need to make Gambia a successful country there's only 2.5 million Gambians if you care you can do the work I have a report here for the Minister of Finance. Dama ko indi suma bopa parce que suma waxe xam naa ne di ngeen ma laaj foo génnee wax bi foo ko génnee nangam so léegi I work with my proof. Okay. If according to the Minister of Finance mu ne the office of the president okay is last year do this year 2025 wow. then estimated spending is $1 billion
for the office of the $1 president. Wow. Billion with a B. I'm not coffee that. Dinala ko one. angale kodo What is that? xaalisi réew mi How is it miladi? It's from our taxes and our resources. How soon halis la from kogene ñun lay ligéyal di. bari na de Ba mo ngi fi de moko wax. Te amna report bi mo ngi fi dina la ko won so bëggé. waaw loolu kay leer na foo génne kay. ok baax na comme kay moom. waaw gars yi gis ko léegi kay mu ne. mu ngi nii. bii moo taxoon yaa ak docteur ngeen di. waaw ngeen di tuktoon muy weedi. lu mu ne lan la wax fii. waaw citizens budget. of 2025 du noonu. waaw mu ngi noonu budget of the Gambia. Office of the President lan la wax fii. waaw 1.04 billion. billion waxuma million de. waaw billion. man waxuma lii. I know seen report bi laa leen a wax. waaw ba pare ñun ñëpp xam nañ ne $1 billion is $1 million 1,000 times. du noonu. waaw ma wax ne jabari président bi mu ngi spend $150,000 every day, which is a little over $2,000. mu mer. kat moom mu ne Dr. Cissé. waaw mu ne mer di ma xas di wax lu nekk man I don't understand figures. I'm just coming up with a number. Halis Bobu is not possible. Ba pare Office of the President, he covers other expenses apart from his own personal expenses. Digala? I'm not saying. Dr. Siboba mo mus nay wax li. Thank you. I'm not lolu tam te dina ko place all en buge diga. Me, I don't go around making allegations without proof. Anything I say is because I've done the research and I have read on it. $150,000 every day. Times it by 365 days. Nine def math, please, Dimbale Mare. Don't go by what I am saying. Okay. That's the year. Yes, that's the year. That's 365 days in a year. And I'm saying that's how much they give her in the past. Tell me how much million dollars is that? 150,000, right? Yes. Times 365 days. Bo marcel day dem. 54 million. $54 million. 750,000. Wow. Moom mu ne man ma ne government bi dafa jël xaalis boobu yëpp jox ko Mrs Barrow waxuma loolu de. ma ne dépasse bi mu mun a génnee fii. si foofu la jógee. waaye yaa ngi am sa driver yaa ngi fay driver bi $5,000 every month. Why Office of the President moom ak family am bi te yena ko binda de 2025 lekka ngeen and that is just projected lekka ngeen $1 billion. Ba pare according to your report which I have here. That's the Minister of Finance. The Minister of Finance. This is the report. Do mo nekka ni. No, very well. Mo nekka ni, do no. Wow, syndicator. Mo fa nekka. This is the report that he posted. According to the report, Mandu Mande. Do you okay? Mom, this is what they gave the Gambian people. Why ham ngane ñun duñ deri. Gambia, we don't go on. Wow, cameraman bi def nako zoom. So yen di ngeen ko gis pour ngeen wax ñu ko du non. Yow mun nga ko read. Every year the projected amount that they tell you is at least 25% more than they actually use. Holal 2022, 2023, 2024, 2025. Li du waxi nene de. Yeah, nene waxulo li de. Definitely 2023, 2024, 2025 estimates. Okay, look at the estimate compared to the actual amount spent. Actual, spent. 29.8 billion. How much did they spend? 34.9 billion in 2023. Not millions. In billion. Hold on, paper bi. I see it. Billion mo reyek man nene. Billion lu mëna def dafa bari de. Ba pare am nga lopitaan amuñ garab. Nit ñi ngay dem ci lopitaan yi soo leen joxee seen garab yu ñu war a jënda amuñ xaalis you either buy garab or nga jënda looy lekka ci sa kër parce que sa income bi $5,000 la every month sa yaay dafa feebar yaa ngi amee doom yaa ngi war a jox dépasse naka ngaa dundee métti. So this is why I am saying Gambians we don't need to convince you. If you have somebody giving you the information and unbiased information, go do the research yourself.
But many Gambians, they don't even know this. They don't even see this. That's why we have this platform. Yeah. That's why it's important to have these conversations. I agree. It is our responsibility, because it's not everybody that can read. I agree. So you're telling me 29.8 billion, but you ended up spending 34.9 billion. This is 2023. 2024, your projected spending was 34.9 billion, but you spent 39.4 billion. 2025 estimate was 44.8 billion. 44. Yeah. Well, Yangi spent 47.4 billion. And this is what you are saying you spent. What's the proof? Yeah. We just have to go by what you say. These are audited accounts. These are audited accounts, but how do you know? Audit report should be indicated in the financial. When we had the last Auditor General gave us the report for 2021, 2022, and 2023. Luheo, dafa ñaka liggéeyam. So tu fekkee ne keneen ñëw na te kooku moo ko jox liggéey bi loo foog ne kooku mu ngi def. Nii rek. Loolu nga foog. Gambians, we need to wake up. What is projected, like I said, and what it actually is not factual. Absolutely. So suma génnu toon report bi di doxa moom di wax nit ñi kenn du ko wax. dañoo wax ne kii dafay wax rek. Yes. loolu tax bi maa ñëw ma indi paper bi so yéen ngeen gis ko seen boppa. bi nga génnee wax li docteur génn against ñu fa ne moo tax moo la pousse nga ne xaaral nga dem indi proof and all that. waaw loolu tax ma def loolu because they have the loudest voice. They can control any part of the media. They can create any narrative that they want. So su fekkee ne docteur mu ngi wax te man xam naa ne maa ngi si dégga dama koo tontu because I have facts. That's one. Ba pare two, man liggéeyuma Gambia awma dara lu ma soxla Gambia awma benn contract awma benn business ñëwuma fii pour jël dara Gambia yàlla suturaana ma ba pare man yen la xalaat loolu tax may wax waaye su fekkee ne docteur Cissé ak li moo wax ngeen bugg a tontu baax na. waaye moom waxoon na lii. thank you te maa ngi ko amee si suma téléphone. soo leen bëggee ñu play tam loolu. bii kay bu dee proof rek bi doy na. non mun naa leer dem de loolu rek mun naa ñëw man de lu gën a leer rek laa bëgg a def. mu ngi nii fii de te moo ko wax. waxoon na ko de moom lu waxoon sax. xaaral man xam nga ne suma olof bi is not 100%. so yow mun nga koo déglu sa bopp yow nga di dafa bi si mic bi rek. ok. fii yëpp ay leer. fii yëpp ay leer de. fii mooy Eyeafrica. xam naa ne dinañu waxaat leneen waaye yàlla baax na man bàyyi naa leen Gambians am ngeen information bi des na si yéen mun ngeen a déglu. time bu moo nekk opposition la doon wax de. this bii la post démba. kon daf ko si. Let the Gambian people non decide. si suuf. Watch this. daf ko fu mu nekk lu mu def rek fu mu toog si nguur googu rek man du ma dee surprise fii la waxoon ne 3 years la moo def 3 years jot mu lanka ne moom du gën a 3 years fii la waxoon ne dafa essayé ñu constitution mu lanka isiw ko reforms dara xeexut corruption lim dig yëpp dara la si defut kon ku ñëw léegi def lii man du ma bettu ma man xam naa rek ki nga xam ne kenn waru ko óolu kenn du ko jox nguur kenn waru ko sànnil karta parce que ki nga xam ne waruloo ko óolu te moom koo xam ne la tamit day tas yaakaar. What are you saying? What is he saying? It's okay. I will not go back and forth. So and this is one of many. So Gambia nañ nekk si digga. I mean waaye docteur time mu nekk opposition daf laa wax ne there's a lot li mu doon wax xamutoon but bu mu xamee. waaw loolu am na bu mu xamee dem. waaw fig ne like soo bëgg naa contribute ak ñoom ñu ne CA dañu waxoon ne 2021 buñ demut winuñ ku win rek dañoo ànd ak yow dem govern so président Barrow win so ñu ne léegi dañoo dem ànd ak moom that's their argument you feel ne léegi dem ba mënoon naa wax dara as an opposition te dem na demut election Barrow win mu dem fekk so that's not you think that that's not something li nit mun a téye. It's not based on truth because in the last 10 years everything that we are enjoying as a country is something that Jawara did that Yahya Jammeh built on. There is nothing our current president has built. Even the roads that he takes credit for are roads that were already in plans when Jammeh was here as president. And the roads you're claiming for is a loan.
It's money that the Gambian people have to go back and pay. And these are the same roads every year. How many floodings do we have here? Nyata domi ange ganyu paski nyung sibiti ndox bi ñew mu yobulen. How many times does that happen here during the raining season? So what infrastructure have you built to protect Gambians? So again, right now, half of the roads are not done. There are electrical wires. People have to jump those wires. Man hamna nit ku ganyu fi because during the raining season, daf don dox hamuton ne gason nañ fofu. I met the family. Muduga, he lost his both legs, and within 6 months he died. I'm not fi Gambia. So again, who protects the average person? There's no one here talking about this. We need to not focus on religion. We need to not focus on tribes. If you are Muslim, if you are Christian, if you are Wolof, if you are Gewel, if you are Sose, if you are Fula, we need to vote as Gambians. So we started def lulu. Ñu dem parce que so demé online lo duga online daf la ko wax bima bëggona ham 2023 ñaata la office of the president be spend dama ko google dama dem suma telephone bi google ko office of the first lady spending in 2022 it was there. It's 34.5 million in 2022 moma jox report bi. And if you look at my response dama ko fa def Munga def the same thing. So if it's 2022, 23, or 2023, it's 34.5 million. Office of the President is 34.5 million. Why is it $1 billion today? In 2 years, it's gone to $1 billion. So I can pull it up too if you want. No, so Nene, you are bringing up this kind of conversations lately because this is the kind of conversation you need. We need to vote and have an educated. Yeah, but then there has been an existed opposition like you feel you need to bring something new. We need to bring something new. More than you want to evidence-based conversation again 100%. Wow, more than feel could the all maybe system opposition be ngurgi tontu and all that trend ngeen ko bëgg change indi leneen lu bees mooy lépp looy wax rek na fekk nga am evidence li nga koy téye so that moo la yóbbu nga fekk nga you need to do research and all that pour nga am sa bi ma doo di génn di wax jigéen ñi most of them understanding dégga lu nekk si diggante bi waaye soo ko break it down to everybody's level of understanding diñ dee mën a understand ne maa ngi si dégga parce que su fekkee ne yaa ngi jaay every time sa profit bi mu ngi wàññi price bi di increase sa profit bi mu ngi wàññi so daan liggéey 10 hours léegi da nga war a liggéey 15 hours 16 hours pour nga am $20 per month kan ay wax dëgga ba pare another thing Gambians ñu war a understand we need to change the way we used to vote meaning kii du mun a ñëw si yow wax la loo bëgg a dégga masla neexal la wax ne yow parce que moom fula la moom bokkaa fula yi da nga war a fàtte sa coono nga votal ko parce que kii moo am sa interest def sa mbokk la def nañ loolu ba sona waaye yaa ngi gën a sona suñ mentality bi moo war a change. How do we change? By having this conversation. Okay, by having loolu bokk na ci but ndax foog nga ne change ko dana yomba with this because nit ñi dañ gom ne we have a deeply rooted political system bi nga xamante ne bii dafa yàgg pour génnee lii dana jafe and I think su ma la dégloo you talk about women too much te is it because ne jigéen yi ñoom ñoo ëppa te ñoom ñooy fal te soo xoolee coono bi nga wax ne jigéen yi ñoo ci ëppa te ñoom ñooy fal suñ njiit yi from across all level from the councillorship to the local government chairman mayor ba nga ñëw parliamentary ba nga ñëw président jigéen ñoom ñoo ci waaye ñoom fa mel ni sax pour ñu fes waaw pour ñu voter leen sax ñu jiite is a problem that mentality moo war a change loolu la moo war a change
dina yomba why we have to continue duñ mëna stop di foog ñu continuer di wax foog ñu continuer di wax ba pare wax naa la lii métaay bi ñoo ko gën a experience coono bi ñoo ko gën a experience this election things will be different doo leen mun a naxati di nga ñëw nga jox leen maalo bi di nga ñëw nga jox leen $5,000 di nga ñëw nga jox leen loo leen war a jox waaye ñoom suñ jugee foofu ñoom rek a faa nekk di nee waaye gars yi yëggut déggoon nañu lu mel nii bi ay ñoom doy for exemple parti boobu def nañ fi education ne nit ñi wax citizen ni bu leen vote on party lines or sorry bu leen vote on party lines or on tribal or friendship or seet leen boo taxut waaye dinañ ko loolu ñoo def dinañ continuer di wax we cannot give up and say loolu lañ waxoon Yahya Jammeh mu ngi fi woon 22 years ñu ne du musa ñibbi du musa dem du musa génna waaye bi Gambians taxaw dafa génna absolutely so Gambians dinañ taxawaat ñu change suñ trajectory ñu change suñ future pour ñun ak suñ doom yi am nga si yaakaar am naa si yaakaar bu baax a baax si ñaata si diiru comme period of am naa si yaakaar because bu ma nekkee foofu su may waxtaana jigéen yi gis naa ko first hand te ñoom ñoo gën a sona so su fekkee ne dañ bugg a seen boppa dañ am fula ak fayda dinañ vote the way they supposed to vote waaye suñ ko defat dinaa continuer di wax dinaa continuer di def lu ma war a def loolu du change dara man Sheku mun naa taxaw sax defuñ ma vice president man loolu baax na I don't have to be the vice president of any party I want to be the voice of the voiceless. That's your position. As that's my position. So there is no rule that says because Sheku moy sun flag biara so limunu taneka nene mo ne wara neka they did. Pepara lima wara def. Lima def ni dina ko def bedem because there is a legacy that I want to leave behind. Just the way I am proud of my father sun wahene hey Chiasin mo of my fails my school fees. Chiasin moma dimbale won Chiasin mom dimbale jakar bi Chiasin moma amelon buma sma jakar ganyu Chiasin ganyu na 13 years this month wa ñu ko halat batay that's the same legacy I want to leave behind. This is not about politics. Right. This is about leaving something that follows you so suma domi suñuwe ñu deka fi ñu mëna continuer legacy bim defon. So this is not about money. Xam nga tam cioyasi ak lolu yeb dafa nekkon ak ay challenges you high you metti. Wow. Be sa be pression sa. Wow. So do you tam neñu na ki jigen la warta dugg ci yoy be lolu diko ci fekk. How do you see that? No, I see that. With looking for comfort. You do it because you're in the path of the truth and you have to believe in something. This gives my life purpose and meaning. When I wake up in the morning and I'm out there giving and making immediate changes in people's lives, it gives me a purpose. And to whom much is given, much is expected. Yeah. So I have a responsibility as a Gambian. Pour def, pour engage nini without expecting anything back. Because it's not anything I need, it's a responsibility. I don't understand Galima. Wow. So si angle bobu la wow. All right. Ñu ngi leen di gërëm yéen ñuy seetaan di leen fàttali rek tey yéen a ngi ànd ak Eyeafrica TV seen programme bi di Good Morning Africa suñ gan gi tey mooy Nene Chiasin Seka Kebe moom la ñuy àndal tey ci jotaay bi ñu ngi waxtaanee dugam ci politique ak taxawaayu jigéen yi coono bi ak lan la ci nekk di def ak li ko dugal dafa jàpp ne nag comme ni ngeen ko déggee jafe-jafe bari na surtout coono jigéen yi bokk na li ko dugal ci politique fexe ba loolu ñu saafara ko ak xëy na nguur bu fi nekk gom na ne ni ñoo doxalee baaxul moo tax mu dugg ci politique pour indi beneen option pour Gambien si te gom na ne buñ continuer di wax nit ñi danañ ci déglu te tamit ànd ak ñoom luñ gom léegi balaa ñoo dugg seen ànd ak PPP la moo tax ngeen choose parti boobu because parti bu mag la founding parti la pour réew mi but balaa ñoo ñëwal because yeneen parti yëpp bari na as a woman nga nekk jigéen tey am na yeneen jigéen yu fi nekkoon ñëw nañ bokk ci géew bi demut last election bi sax amuñ women candidate am na ñu bëggoon a ñëw this year tamit am na ñu wax ne dañuy ñëw bëgg nañoo ñëw soo xoolee ñu ëpp ñuy sànni carte jigéen lañ but
ku ñëw rek li ngay dégg dañoo wax ne sax jigéen ñi ñoo leen di gën a sonal. ñoo leen di gën a attaque ñoo leen di gën a wax li yooyu ak yooyu so with your case ndax foo nga ne loolu dafay change wala loolu dañ ko bëgg a change. dañ ko bëgg a change. ak ndax loolu dina mun a possible tamit. it is possible. ci naka. it is possible because tey. waxtaan yi ñu doon amut. 4 5 years ago 10 years ago. si waxtaan yooyu lañ nekk. ba pare coono biñ am léegi. moo gën a graaw liñ amoon 10 years ago. so li ma wax. make na sense. there is a movement that has started that has created a level of awareness of all women. dina am. parce que man maa ngi koo gis ba maa ngi gis changes yi si jigéen ñi ñoom si seen boppa ñooy waxtaan. ñoom si seen boppa ñoo maa wax ne dañ foog na ñun dañ dof liñ defoon 5 years kii fii la ñëwoon waxal fii wax ñu lu nekk léegi la soog a ñëwaat dafa ñëw parce que dafa bëgg a ñun ñu votal ko na ñëw ñoom maa wax lii de. waaye ñoo ko doon wax ñeneen tam démba. baax na that's the problem. well it's a problem that we will have to wait December 5th and see. dinaa continuer di wax dinaa continuer di def li ma war a def ñu xaar ñu seet lan la yàlla di def waaye xam nga lan la. su fekkee ne ñu vote at this current administration. su soobee yàlla dinaa fi ñëwaat dinañ si waxtaan si. would you be surprised wala disappointed if fekkee ne the all same story moo xewaat. waaw I'll be disappointed. and lu tax. parce que ñoom ñoo gën a soona ñoom ñoo war a understand métaay bi ñoom ñoo war a bugg a changes bi si seen boppa. so su fekkoon ne defuñ ko man luy xew si suma life man damaa dunda toppatoo suma soxla. di def lu ma war a def tamit di dimbale ñi ngay dimbale du tax. déedéet loolu moom dinaa ko continuer. that gives me purpose. I love giving. I love the feeling that I get from giving. I feel like it's a responsibility. I wish I had enough to do it all. Waaye munuma. Waaye li ma war a def dinaa ko continuer li def. That is not a prerequisite for this. That has nothing to do with this. all right fu nekk am nga ku dégg nee da nga xam ne lu ma wax. bëgg na réew mi wax na bëgg na yëpp tey président Barrow su jéggoo dégg na dëgg jigéen bi ak nu ma dégg gars yi ñu ngi ko waxee ak li si moom kii ku nekk ak moom mun ngaa gis orientation bu gaaw a mu oola. waaw daal di nga doon dem. boobu laa bëggoon ñu tëjee waaye indi nga ko léegi kay na ko dóor benn. parce que dafa ay si ñuy wax comme yéen de. loolu is not possible because ñëw ma si politics parce que damaa soxla liggéey. or ñëw ma si politics or because dama soxla xaalis dama ñëw si politics pour leeral àdduna bi yëpp pour ñu xam ne coono mu ngi fa the level of security that we feel does not exist and that someone needs to talk about it. That's one. Ba pare man soo ma xamee nga xam suma life di nga xam ne I am not in politics because of money or because of position. Yàlla may na ma platform bi sax man nekkuma minister de I am not in part of any government entity waaye voice bi ma yàlla may I'd rather stick to that voice of integrity than be a part of any political party. So ñu ma xam duñ xalaat loolu ñuy xalaat loolu xamuñ ma because you have to understand that for someone like me, money is not the reason I'm in politics. Yeah, of course, but maybe not money. No, but just as a citizen, right? But if you are given the opportunity, let them contribute. I am into politics because I want to be a contributing factor. I want to have a positive impact of history. You can do that in this government too, can't you? No, I cannot. Why? For you to do that in this government, that means you have to be a part of mismanagement, theft and misuse. Oh, really? But yes. It's not possible. The decision is not made by you. The decision is made by the president and the powers that be. Absolutely. How many women do you know? There are 3 women right now. Minister of Education, Youth and Sports, and Environment. Environment, and Youth, and Basic and Secondary. Yes. Gender. Basic and Gender Affairs. Yes. Lolu, what impact have we really had? Name me one, maybe I don't know. What impact have we really had? The spending still continues. The mismanagement still continues. Yes, jigen yo nyunge ligede.
waxuma ne liggéey wuñ de waa li ñoo def the structural change starts from the top. It's not enough of an impact. So for me, that's why I said I don't have to be a vice president. ndax mus nañ la mën ngaa xool kii approche nga ñëw seeti duma wax dinaa ko bàyyi noonu dinaa ko bàyyi si biir lu bari let me just say this lu bari xew na waaye you have to run a politics of dignity and a politics that lu nekk si yoon. If I say we have not been approached, I will be lying. But I will not. I will not get into it. By the government? I will not get into it. Okay. Give us that exclusivity. We need that. Déedéet duma ko wax nañ ko bàyyi noonu rek. Parce que loolu tam dafa indi yeneen coow. So lañ bàyyi ko noonu rek. waaye nee na dawut coow nag. waaw nee na dawut coow. Why sometimes you have to keep your ammunition for later. doo génne yëpp nag. da ngaa denc some. Okay. So nañ bàyyi ko noonu rek. waaye ma wax la lii. whether they accept it or not ñu ngi ma bàyyi xel. parce que lu ma wax ñu ngi yónni pour tontu ma pour waxaat pour change the story pour change lii loolu tax su may dox léegi dama am suma kayit yi maa doxal yi maa waxal ñu ngi koo gis. pour nga wane ne li nga wax. su bur wane ne li maa wax maa ngi si dégga maa ngi si yoon. I did not just come up with it because I want attention, because that's the other thing that they say too. Kii daf ko dee wax parce que dafa bëgg nit ñi wax tuddam waxal lii but that has nothing to do with it. Quickly nee na mën nañu proceed tuuti because time bi bëgg naa ñu wax seen mun nañoo nekk fii ba 1 o'clock di wax rek waaye man kay foogoon naa ne bëgg ma xanaa ku weeri koor bi boo tax amu dem añi ak yooyu but ok bëgg naa ñu wax ci mbiri coalition opposition bi ak yooyu but ñu ñëw ak PPP first. PPP why PPP seen li moo tax ngeen ngeen match ak ñoom ngeen ànd ak PPP am nañu gëm ne PPP nekk na fi nga xamante ne daanaka parti bi tollu tut ci feneen si it's not that much vibrant ak yooyu am nañu gëm loolu parti bi ñu fa nekk ak yooyu donte ne sax dafa yàgg am na lu ñoo def but yéen ngeen feel ne parce que gis naa di plaisir bi ngeen alliance bi Amadou parti bi tam bokkoon na si alliance bi mu ngi woon ci alliance bi. waaw génn si 2016 bokkoon nañu effect change bi. 2021 Keba mu fa woon. waaw exactly waaw after 2021 lañ génn ci alliance. so parce que li lañ promise woon liñ waxtaanoon. amut loolu tax ñu génn. waaw liñ waxoon ak liñ planoon amut loolu tax ñu génn that's one. waaw ba pare PPP is a legacy party. yes dëgg la parti bi nekk na fi over 65 years parti bi yàgg na. waaw waaye parti bi is a party of integrity, it's a party of consistency. Gambians, even though we have GEP and we were making strides, but joining PPP made us more respected. It brought the political respect we needed. Oh, really? Wow. PPP made us very credible. Bi ngeen duggee foofu ak léegi. Waaw, gis ngeen loolu ci waaw gis nañ loolu. Ba pare the reason why I say that, buñ nekkee si di génna di wax nit ñi 90% of the older voters were PPP members. Wow. Seen maam yi. Wow, they are PPP members. And time boobu, their best memories of Gambia was at that time. Man dama dee génna ñu wax ma ne man bi ma daan dem school du ma daan yóbbu lunch parce que PPP party time boobu Jawara dafa make sure ne dañoo am breakfast or dañoo am lunch ci school. loolu amoon na bi ma nekkoon PPP Jabara moo dimbale suñ family bi pour ñu mun a start business xaalis bi ñu jox loolu tax suma papa mun a jënda fii sampa fii loolu tax suma my grandchildren everybody ba tey am nañ compound. So it brought back, we came together and we brought the party back to life. And it gave us integrity. So PPP for me was the best political decision that Sheku and I made. That's one. Two, they align with us. The things that we want for Gambia are the things that they want for Gambia. Usman Marike Fall had the same vision. The week we sat down to talk, we were finishing each other's sentences.
about the legacy and what we want to do for Gambia. It was a perfect marriage. We didn't even need to think about it. And we were flattered that out of all the political parties in Gambia, there are 22 parties. Yes. New Jail, Sheku, and I. There's a level of integrity that they see in Sheku and I that they were comfortable enough to trust Sheku with the flag bearership. So for me, PPP, the fadem, dinadem, the old party, the older families, and the new generation, the new merge, you neka bena. Yeah. Bepare coalition, mawalen bena. Gambians dañ frustrate, ñu ngi si waxtaan bi dina am. Parce que ñun ñëpp a sona si presidency bi, and ñun ñëpp a sona si this government. Xam naa ne you feel like it's not happening quickly, you don't, but there are lots of conversations that are happening behind closed doors. Yeah, we'll talk dina about that. Dina am. Léegi naka la dina but okay, yaa ngi feel ne bi ngeen ñëw PPP, feel ngeen di impact am na fu mu leen yóbbu. So dafa mel ni def doon jafe ngeen tollu fi ngeen doon tollu ci politique. Without joining PPP. Without joining PPP, our political career would have died. We would have had to wait till the next election. Ba pare IEC loolu la ñu wax sax. Waaw mu ne soo leen indee seen kayit yi sax. By March 31st ñun duñ amaat time pour seetaan kenn seen kayit yi. Da nga xaar ba after the election ñu ne lu tax ñu ne because dañoo ñëw di register nit ñi April 1st. ñoon duñ am time pour dellu pour seetaan kayit yi kenn loolu la ñu wax. So as far as they were concerned. Pare woon nañ ak Nene ak Seku. Fii ak March 31st moom bu rombee moom. Waaw March 31st su rombee moom. According to IEC lu ñu wax. Duñ xoolaat kenn kayit. Su fekkee ne amuloo sa registration between now and March 31st. ñu ne dañ war a xaaraat ba after the election 2027. ñu delloo suñ kayit yi parce que ñoom duñ am time pour xool dara loolu la ñu wax. There were other people there. Sheku was there. He can verify this conversation. So this is why I am saying IEC is not an independent body. Because that whole department, mënuñoo am benn department kuy seet kayit yi waaw kuy seetlu loolu and another department who register nit ñi. It's a level of ineffectiveness. You cannot do two things at one time in 2026. And many people is there. And many people are there waiting for their list. Luñ ma wax toogal rek a xaar bul waste sa time duñ ko def. Okay. Eventually ngeen dugga ci ànd ak PPP which you felt was okay and which I felt was a fantastic move. So léegi soo déggee nit di wax ne okay you golden era party as a new generation ngeen believe Gambians you are bringing something new ngeen bàyyi fi parti yëpp dem ci PPP like ku ñëw wax ne okay mun nañ am na su fekkee ni yaa ngi wax ne okay this is a new wine in all bottle. Ndax loolu dina mën a match comme ni ngeen da nga mën a convince Gambians yi nga xamante ne feel nañ ne dañ bëgg a something new. ak yooyu soo déggee nit di wax loolu est-ce que loolu is it naka ngeen ko gisee. xam nga naka laa ko gisee. waaw. You have to be open to reinventing yourself and changing situations. su fekkee ne IEC wax nañ ñu ne duñu jox suñ license for us to be a legitimate party. That means GP is dead until 2027. What do you think makes more sense? New talk? Because if you go and run as an independent, you're not as effective as an independent. You are more recognizable if your party is registered. Do no. So su fekkee ne IEC ñëw na si yow ne la GP moom du am de jox naa leen seen package demal nga defaat ko doo ko am ba 2027. Or you have a party like PPP ñëw waxtaana yow ne la be a registered member of this party. We will vote within our party. And they even posted it on the newspaper. We will post it and see if anybody is against Sheku being a flag bearer. Which one would you take? Yeah. You will take PPP because PPP still gives you a voice. And you have a lot more with PPP as a party in terms of the constitution than any other party. And when it comes to credibility, what can you say that PPP did wrong? Every structure that is built in Gambia now, every government structure, started from PPP. It made more sense
for us to reinvent ourselves and join a party and come together. Parce que suñ defutoon loolu. bëggoon ngeen daal bon duñ mun a def dara. nee na daal da ngeen bëgg a APP bi ñëw nekkaat ci gouverneur daal jiitewaat réew mi. Wow. Because the party is based on the same constitutional values that GEP has. So that's what makes sense. And for us, PPP was a blessing. It was the best decision for Sheku and I. Parce que suñu ñu ne la xaar ba 2027 duma toog fii di suma political career dee na di. Why PPP gave us a party, a registered party that is built on truth and a legacy. So ñuy wax ne xamuñ ma faale wuñ ma man maa ngi si parti bu di she's in the fringe of politics. He doesn't call my name, so I'm not going to call his name. Do you think you understand the political system bu Gambia nu mel nu moo doxee tigi bu baax yow ak Seeku xam naa ne pour ngeen mën a convince the new generation because am na ko wax ne des ñu juddu 2000 upwards xamuñ PPP so te ñoom ñooy vote si pour ngeen convince ñooñu dinañ leen mën a convince because Seeku is a 37-year-old flag bearer who came from very humble beginnings. Sukuta la jógee fii la demee school because of his understand na meetaay bi. Seeku, by the time he was 18 or 19 years old, papaam dafa gaañu. Momo amel yaayam ak entire family bi fii Gambia. Everything. Wow. Mo jangal boppam. Was able to open a business on his own, retire as a millionaire in the Halis Bobu Gambia, Dugal Kofi Gambia. He leads, Diko invest in Gambia. Yeah. He leads by example. You want a leader that's a 21st century leader. Yeah. You want a leader that is going to be able to represent us at the United Nations and have a credible conversation. You want a leader who is not going to take 100 people to United Nations and half of them don't read and write English. And they want those people to go represent us and waste our resources and our taxes. Lolu is happening here today in Gambia. Do you know that our website, our GEP website, was built in one weekend by Seeku himself? Do you know everything that happens online on GEP, PPP, Seeku does it himself? Everything you see, every documentation, every information that is online that you see, Seeku built that. You need an educated leader. He got the expertise. He has the expertise and the education. So he brings something different to the table that the average leader doesn't have. In as much as that is good and that is a plus, but the Gambian political system has a reality. And that reality also counts. Going to elections. Lulu sax dañoo wone am na ñu wone neene neither neene no Seeku amuñ political base. So that lack of political base, don't you think loolu dina hinder seen progress? Did it? Because that's where PPP comes in. Okay. PPP is our base. It's a good chance for them parce que ñoom buñ amul sa way PPP am na. Waaw. Ba pare PPP dafa hold 22 parties yi ñooñu yépp mu ne dama jël neene ak Seeku. What does that tell you? It means they see the value in Nene and Seeku. They see that Nene and Seeku want a different type of Gambia and are willing to bring in a different type of politics. This campaign is run on Nene and Seeku's income. No one has supported this campaign financially. Everything we have done from our pockets. If we did not believe in a better Gambia, we would not be here. We would not be doing this. So there's a level of belief that him and I walk around with that we are going to do the best that we can because we believe Gambia as a whole deserves better. Why su fekkene December 5th ñëw na ngene buguloo Seeku buguloo Nene or buguloo whoever becomes Seeku's flag bearer or Seeku's vice president buguloo leen kooku ngeen demaat si Barrow ñu ngi fi demaat si Barrow buggu leen ko am na ñeneen ñu koy wax opposition bi surtout bugguñ ko buñ amee lu leen gënal mooy opposition bi kenn ci ñoom win yaa ngi ko wax léegi
that of course mooy mbiri coalition yaa ngi wax ne dina am. dina am waxtaan am commencé na am. and all that. recently gis nañ ñu tàmbali APP mooy li nga xam APEX. seen waxtaan bi am na ñeena political opposition political yu ñu indi. ba ñu nangutoo sax ñoom seen biir convergence am na. buñ def seen biir but am nañu jàpp ne is that realistic enough because opposition bi mënuñoo juboo seen biir. dinañ juboo ñu ngi si waxtaan bi. I have hope. yeah in that problème bi lu gën a fes ci ñu bari mooy kan mooy jiite who would be that candidate because tey Seku is your flag bearer. at some point. ndax yéen da ngeen di pare pour Seku mu bàyyi his interest of running for the president. and su ko den mu toppa keneen. waaw su fekkee dina def su loolu fekkee ne suñ amee vote. waaw su fekkee dina ko def. in what condition la ko defee lan mooy criteria pour moom mu bàyyi and support somebody. The goal is pour ñun ñëpp boolewante. That's the goal. Okay. And we have a deadline in mind for all of us. When is the deadline? I will not say. I will not say. There are some things in your danger. Wow, he's right. I'm not suñ deadline. ñu ngi si waxtaan bi after suñ boole ñun ñëpp. The entire opposition. Did it? Xam naa ne NPP is going to be NPP, UDP, and the rest. Why UDP is in the opposition? Why not UDP? Then the opposition, why Lawyer Darboe wax na ne moom du bokk ak kenn di. No, Lawyer Darboe wax ne moom ku moo bokk wax ne du bokk te moom kay okay, let me rephrase that. Wow. Waxut ne du bokk ak kenn mu ne xam nga olof bi mooy loolu. Wow. Mu ne su fekkee ne dafa bokk ak ñun. Wow, moom moo war a jiite. Wow. And we are not going to do that. Really? No, we're not. So, like I said, it's going. Wow. It's not going to work in our favor. Mun na change anytime. Mun na change parce que Lawyer Darboe dafa buga Gambia. Wow. And if it gets to the point where Lawyer Darboe sees that without him joining the opposition, Barrow will win. Dina join opposition. Lawyer Darboe is not going back to. Wala yéen ngeen eventually mujjee dem ci moom tamit fekkee ne loolu. Well, based on our, what's the word I'm looking for? I just had a brain freeze. Based on our assessments, yes, that I could use the word assessment. The average Gambian, the same leverage that Lawyer Darboe had 5 years ago. He doesn't have that now. He's lost a lot of his people. Because even Lawyer Darboe's people, and this is no personal attack on Lawyer Darboe, Suma Papala, Harry to Suma Papala, let me file a disclaimer. Yeah. I'm not saying this to say anything against him. Definitely. Let's give respect to where it's due. Yeah, indeed. But if you go back, the leverage that Lawyer Darboe had 5 years ago when he ran with Barrow, he got about 30-something%, am I right? The last election. Yeah. Okay. He's not 200 something, 50 something. Something. Wow. He's not going to get that this time. Because even those who are supporting him, that we are now in talks with, that want the coalition to start, no longer support Lawyer Darboe. And these are based on the inside conversations we're having. People are frustrated that Lawyer Darboe is insisting that he wants to be the flag bearer of UDP. So people are frustrated. Within the opposition? Not even within the opposition, among people who supported him the last election. You mean UMC? I am not going. Did the guy UMC, sir? There were people who supported his campaign. There were people who gave financially. There were people who wanted him to lead the last election, but he didn't win. And he hasn't won all the other times that he's run. So there are people who were supporting his campaign, who believed in him, who wanted to be a part of his presidency, that now no longer support it. I'm not going to be specific and explain who said what. That is not necessary. But I want you to know that people are frustrated. The same leverage that he had 5 years ago as the main opposition, he's lost some of that value.
And as the father of the opposition party, this is my personal opinion. Su buggee taxaw and leave a legacy, moom dafa indi yépp mu dimbale ñu am kenn kuy taxaw. That's the only way Barrow leaves. Yeah, but don't you think Mom Dabo have, in fact, make it much more easy and convenient for the opposition? When he needed one term, all right? So don't you think if all the opposition rallied behind him, pour ñëw moom mu fix problem because he got the experience, he know the Gambian system, he has been a vice president. He has the experience. And he have done a lot for this country. He has. Because of that, don't you think it would have been just also I agree with all of that. Rally behind him, give him that opportunity for 5 years, one term, and then he do the job. How about that? Soon President Barrow on 3 years later. Yes. We're on the 10th year and he's running for another term. It's 15 years. That's going to be 15 years. Yes. We already know how that happens when you get in the seat. That's one. Two, we need 21st century ideas to run Gambia. Lawyer Dabo had the opportunity to be vice president here under Barrow. Yes. What happened? What were the actual changes? Lumdef? Yeah, but according to he was not the president. He don't have the final say. Yeah, but you don't have the final say, but you have influence and you have a right to your agenda. And the reason why parties align is because your agendas are similar. Do you know? That's why PPP aligned with GEP. Okay. But if I can align ak soon president bi Barrow, dara hewut. I think that answers our question. I already have enough enemies. Balalen Marek. Anyway, thank you, Rena, for coming. Time being we just gonna wrap up this conversation now. This is just a beginning. Maybe you'll come back again. Definitely, I would love to be back. Yeah, pour ñu amaat another one, inshallah. So, in conclusion, lan ngay tëjee lan ngay wax Gambien si li tax ñu war a bàyyi nguur bu fi nekk ànd ak Nene ak Seku and PPP support leen ci election yi ñoo ne what lan moo tax ñu war a lan moo tax ngeen nekk di option the right option for the Gambia and soo mënee wax finally ci loolu ñu tëj conversation bi. Su fekkee ne yaa ngi xam ku dem back way bi dee su fekkee ne sa doom bi sa family member gisut future Gambia mu foog ne back way rek la mun a dem pour mu am a better future for you and your children. Vote PPP. Su fekkee ne yaa ngi frustrated di dem si marché bi every day price di change mënuloo amuñ benn price control ku nekk a ngi charge liñ buga PPP is your option. Su fekkee ne yaa ngi liggéey si marché bi yaa ngi liggéey di jaay every day sa profit bi mu ngi wàññi because amuñ price control PPP is your option. Su fekkee ne yaa ngi bugg a better education for yourself. You want a system that your child can take a standardized exam and pass. They don't need to be in a private school for that to happen. PPP is your option. Su fekkee ne yaa ngi jud doom sa doom bi yaa ngi ko teel a jud sa yaa ngi jud doom 6-7 months before your 9-month gestation danga yaa ngi si lopitaan bi ICU bi amuñ incubator waaye yaa ngi am president kuy spend $150,000 every day. PPP is your option. Su fekkee ne danga sona réew bi tey dafa gën a métti lu Jammeh bàyyi fii 10 years ago. PPP is your option. Gambians need another option, and I am talking to the everyday Gambia, the ones that have to wake up in the morning at 2 a.m. ñu liggéey ba ngoon for them to make less than $20 an hour or $20 a day rather. PPP is your next option. Okay. All right. I know no campaign manager. And wow, Yeah. did it. The other thing I want to say. Yeah, Finally, April 1st is when you register. Yeah. So sonne si chonobi, so sonne si metaibi. Now it's April 8th. they are April starting. 8th now. Okay. Yeah. From Officially April from the 8th. IC. Okay. April 8th to the end of the month, Yes, right? yeah. They are April about- 8th to the end of the month, which is April 30th. Yeah, I think so, yeah. Yes. Register to vote. Your vote is what
brings about change. Don't vote according to cultural lines. Don't vote because people are black, white, green, Sose, Muslim, Christian. Vote that we are all Gambians and Nunye persona. Register yourself to vote to give yourself a voice. Register your children to vote. And vote based on your future and not because you align with someone tribally. Vote, 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 because change starts when you vote. We don't care who you vote for. We're not telling you who to vote for. But learn the information and vote. The party bifineko neka na for 10 years dafindara. Sinyo another 5 years. Chono rekla. Vote PPP. Thank you very much Nene Yasin for coming. Kontaan am nañ mbégte ci waxtaan bi te ñu bari ñu ngi doon seetaan tamit waxtaan bi moon ñang xam naa ñu gërëm ko mu ne dina ñëwaat danañ ko indiwaat inshallah ñu continuer waxtaan bi because mu feel ne our mission lañ nekk te that has to continue ñu ngi ko gërëm di ko sant xam naa ñu jox gaay rendez-vous suba inshallah ñëw ñu complete with bi inshallah jërëjëf yow tam Amadou di ko jaajëfal Nene ak ñi doon seetaan yëpp Gambien si nekk si biir doon ñu seetaan tey moom Nene leen fi amoon waaye xam naa dafa mel ni teel naa adopt di Gambian système politique. waaw xam nga dafa mbapat na de yaa ngi xaw a mbapat tuuti nag parce que xam naa ne daal du ma. parce que maa ngi si réew mi maa ngi deal ak people so foofu la ideas yi yëpp di génne. di ñëwee waaw daf la dimbale nag soo demee si nit ñi. waaw ngay xam lu xew si nit ñi. ñu ngi laa jaajëfal bu baax. once again xam naa ne suñ la soxlawaatee di nga ñëwaat. parce que wax bi am na solo la gën a ñaax rek nga wax ak sa mbokki jigéen ñi. ñu gën a bàyyi seen xel gën a buggante si seen biir parce que wax dama dew amoon mën na ko dégguma fenn bàyyi compine yaayu compine nag nga dee dégg so ku fal ñoo la fal ba pare ñoom mënuñoo falu am nga man yéen laa faral man jigéen ñi laa dee faral waaye daal dëgg-dëgg ñoom it neen gën a bàyyi seen xel bu baax a baax xam fu ñoo teg seen tànk dina baax ñu bañ a yaaxante bu leen benn góor yónni pour ñu yaaxal seen moromi jigéen so loolu bu leen ko nangu Gambien si itam ñu bàyyi seen xel bu baax indi parce que dama déggoon Cheikh Tidiane Sy mu ngi wax ne lépp looy booy jox ni responsabilité na fekk kooku mu xam loola soo dafa am solo trop so su ko defee ñu ngi laa jaajëfal woon si gën am nga woon mus naa ko wax ne sax papa moo xamoon nañ ko bu ko nekkoon a woon suñ papi daayira doon ne nam daayira kiram kóotu defe na li loolu xam neen si lu bëree bëri voilà di la gën a ñaax rek foog nga muñ nag parce que Gambia politique is not easy neen just tànk yi yoon di mbubb yi xotti fële def lu ne ba doosin maata soo fekkee ne yaa ngi si line bi sa yéene mooy lu baax si Gambien si loolu nga leen buggal concentré so loo si góobee gar ko amul problème yeneen wax yi moom merci jërëjëf Niang jërëjëf Nene thank you very much for coming once again we look forward to having you back again inshallah for another conversation su ko defee mbokk yi ñu ngi leen di gërëm baax di leen sant di leen jaajëfal bu baax a baax ci ànd bi ak ñun fii ci Eyeafrica TV seen programme bi di Good Morning Africa dinañ dikkaat suba bu ci yàlla àndee pour ñu ndaat keppal week bi inshallah balaa ñoo teg deserve weekend break del suwaat next week Monday inshallah thank you very much for watching wherever you might have been kontaan nañ jërë ngeen jëfati ba ëllëg jàmm bye bye. This was fun. I liked it.